harimo ibyiza harimo n'ibibi. Ibibi nuko umuntu yitwa impunzi, kandi kwitwa ngo impunzi ni izina ribi kuko ntuba uri wawe, naho kumbure ushobora gusanga ibintu bimeze neza, ibintu bimwe bimwe ubuzima bwa umuntu nta n'umuntu yifuriza umuntu ko yitwa yo kwitwa impunzi, ariko nawe washoka bwa ati ngo nuko umuntu ari impunzi ngo nta ciza gihari. Genocides and civil wars have occupied many of Burundi's independence years. As a result, many Burundians live in exile. In February this year, the United Nations High Commissioner for Refugees was seeking financial support to realize comprehensive solutions for about 218,000 Burundians who fled to Tanzania in 1972 alone. An additional approximate of 118,000 fled to Tanzania in the 90s and live in UNHCR-assisted refugee camps. A high number of the exiled Burundians are young adults. They have spent most of their lives in refugee camps, uncertain of what returning to Burundi would do to them. In the summer of 2007, I traveled to western Tanzania and spoke to a group of young refugees in Mtabila camp. I was not allowed to film inside the refugee camp, but the participants could come outside every day for as long as the project took place. As they talked about the beginning of their lives in the camp, most of them remembered arriving to a strange place where they knew life would never be the same again. Yavanywe mu gihugu ciwabo akahungira nko mu kindi gihugu mu gihe habayo nk'intambara canke nk'iyo habaye ikintu kimutuma ahunga mu gihugu ciwe akahaburira amahoro kuhaba, nibo bita impunzi. Nukuri indya dugishika ngaha zaratunaniye. Iyumvire gushika urya ibigori, bwari ubwa mbere kurya ubugari bw'ibigori ukabijya n'injegeri, ubugari bw'ibigori n'injegeri. Bamwe barapfuye kubw'indwara nyinshi zitandukanye zavuye kurya nabi. Finalima twaramenyereye, turamenyera buke buke gushikaho tubona ko ari bisanzwe. The struggles they face are not only of food and shelter. They know that there is a world out there that could provide more for them. Some feel like they have been prisoners, for they are not able to work as freely as they would like. As they speak of the benefits and losses in the refugee camp, they make it clear that they have had no chance to gain skills and broaden their knowledge. Ugumye hamwe nta evolution mu mutwe ko iba. Amayide ntuyumvira kazoza muri make. Ugumye hamwe. Kuba rero tuguma tufunganiwe hamwe atagutembera kuri umuntu ashobora gukora, navyo biratuma servo zacu zipfa. Kubura impunzi nta kintu na kimwe ushoboye gukora cyo kubera nk'iterambere ry'iwawe cyangwa iterambere ry'igihugu. Uba ngaho nyene ubayeho ntubayeho kandi ntubayeho nk'umuntu kandi ntubayeho nk'uwapfuye. Navyo mu nkambi sinovuga ko ari habi cyangwa ari heza.
ku ruhande rumwe narahungukiye nabwo ndahombera. Nkuko ruhande nahungukiye byinshi naronse bwa mbere narashoboye kwiga ndaronka abagenzi benshi abari nk'aba ba Andre ba Ponsier bari Shari n'abandi abo bose novuga ubwo ni ku ruhande rw'inyungu kuko guhomba naho nta muntu yobura icyo ahomba kuko aha mu nkambi iyo uriko urakora nk'ibintu ntushobora kurangura umugambi wose nk'uko wifuza. Hari ibintu bimwe usanga izina mpunzi udakenewe utayifitiye uburenganzira kubikora. Ivyo navyo nko gusohoka inkambi kugenda aho wifuza nko kugira nko kudandaza ibintu kanaka hari ibyo usanga impunzi ziri privé gukora ngaha mu nkambi. Cyane cyane ciza kihari ku muntu ari impunzi umuntu atari impunzi cyo umenya nuko mu nkambi ushitse mu nkambi kenshi akamaro ka mbere umenyana n'abandi bimihi bantu batandukanye kandi ukaronka abagenzi bantu batandukanye. Kandi ikindi naco ku muntu atari mu nkambi cyo umenya coco normally mu nkambi haba hariho amashirahamwe afasha impunzi naho ziba ziri impunzi ntizigirira ngo zigirire koko kuko bararonka soins de santé baravugwa niko nandagumye kuvuga bararonka indya kiretse naho ziba ari za kaitimwe naho ziba zidafise ibintu atari indya zama zikwiye misi yose kuvyerekeye nitrima zikwiye nka kenshi usanga turonka indya z'ubwoko bumwe ari nk'ibigori canke ibiharage cyangwa usanga bidateguye neza ariko indya barazironka. Hama ikindi naco ku mashuri naho baragerageza kwiga no ushobora gusanga education atari education nziza cyane nk'abandi. Urumva ivyo bintu novuga ati ntiha service minimum. Abantu bo bari hanze y'inkambi baradusumbije ikintu kinini cyambere n'iki cyo badusumbije bo barafise umwidegemvyo ukwiye. Twebwe ngaha mu nkambi ntidushobora gusohoka ngaha, gusohoka kwacu ntikurenga imetero twe dushitse en general ntikurenga imetero nk'amajana 2 uvuye ku mwisho w'inkambi. Rero abari hanze y'inkambi barafise liberté totale yo gutembera niyo gukora kugendesha ubuzima bwabo uko babigonze. Sico kimwe natwe rero turinda gusaba uruhusha n'ubwo ruhusha n'igihe turubura n'igihe tugwima totale. Hanyuma ikindi cya mu nkambi nabonye nk'iyo habaye iminsi mikuru nk'umunsi mukuru w'abana wo ku isi yose surtout muri Afrika, umunsi mukuru w'impunzi, nakunze kubona hari ibintu by'iminsi mikuru by'amaseremoni bategura. Ni kuvuga baje bagiye baraparticipa mu bintu by'inkino barashobora kuronka udushimwe twome encouragement kubereka yuko naho bari impunzi ubuzima butaheze. Ico ni ikintu kimwe nabonye gishobora gutera umuhati umuntu w'impunzi kikamuha inguvu zo kutihebura. So ikintu kimwe nabonye kibabaje nuko ushobora kwiga ugaheza ishure ryawe wagomba bifitiye n'ubushobozi ukabura ingene ubandanya ngo biga handi kuko nko kwiga ukageza kuri secondaire gusa muri iyi monde d'aujourd'hui mu gihe cya none cuma ngo nta kintu wize n'akazi uronka n'akazi usanga uri hamwe n'umuntu atize. Ico ni ikintu je ndakigezeko gica kimbabaza hamwe nkiyumvira iyondi nkiyumvira iyo nzoja nkiyumvira ihezo ryanje nkasanga ari ibintu by'ingorane gusa. Rero abantu benshi mu nkambi nk'abantu baciye ku ishure usanga bafite ivyiyumviro byo kubandanya amashure yabo muri za kaminuza mugabo ubwo buryo ntibubaho. Hari ibibazo bakora za exeta za interregionale zazanwa muri UN benshi n'ababitoye bamwe bari ngaha. Hariho n'abatashoboye kubitora kubere bashoboye kura nk'umuntu abashifata mu mugongo yifise akabashigikira bakagenda kwiga mu masemo ma université privée yabikorera utwabo kuvuga bakaza baririhira amahera ku mwaka gutu bakiga bakabandanya. Rero muri make nko kubuzima bw'abantu bize ico ni ikintu je nabonye cyambabaje uko nyene nubwo kembabaza none ntako ndi bubigire uko ndi impunzi ntegeza kuvyakira uko nyene nkayiba mu uko nyene. Hanyuma nimba Imana izobona ko bikwiriye ko umuntu yobandanya akiga ivyo byogenda gutyo nyene tuzoshimira Imana.
Despite their limitations, they stay as active as they can be within the refugee camp. Some are founders of the Burundian Youth Association Caring for Peace in Africa. The organization holds workshops for youth, teaching them of peace building and development. Others are active in school sport teams and church choirs. Others work with humanitarian organizations that help in the refugee camp. Right to Play is one of the organizations that keep children active and motivated. Naho handitse ngo duhera ngaha hasi ni right to play, hejuru naho ngo ni look after yourself, look after one other. Sawa, uyu mupira rero ni w'ishirika right to play, ni shirika rikinisha inkino abana, bakinisha abana, hanyuma iki ni icivugo cyabo. The United Nations Fund for Children is one of the main organizations operating in the refugee camp. They focus on primary school students, providing them with basic school materials. In addition, Burundian professionals in the camp have always played a big role in educating their future generations. At the start of the camp, before the UNICEF was there to help, a group of parents decided to bring children together. They put them into groups according to age and taught them at what they believed was the appropriate level. From then on, all schools in the camp are taught by Burundians. The UNICEF stepped in not too long thereafter, making it possible for many to finish primary school. Many of the young men and women I spoke with while in Tanzania have at least a secondary school level of education, even though they have never left the refugee camp. All of the support given to them is deeply appreciated. Yo yatwakiriye ubwa mbere ikaduha utwo kurya ico dutekamo vyinshi ibintu nk'ivyo katuronsa naho twubaka tukaba. Iyindi shira hamwe yoza ubwa kabiri ni UNICEF. UNICEF yo yadufashije ikadutanguza ku ishure nkiga hagera ku kigeza aho ngeze ubu. Ntibagiye reti yaradufashije cyane twebwe ku masegondere, kuko tumaze guheza umwaka w'ishure wa primaire ntitwaba tugishobora kubandanya dufashwa na UNICEF. Kuri ubwo buryo reti niyo yacitwakira ikaduha udukaye, ikaduha utuhuzu, ikaduha n'amakaramu. Kuri ubwo buryo rero ayo niyo mashirahamwe jewe numva fise ku mutima cyane. Ndumva nkwiye gushimira by'umwihariko leta ya Tanzania yo yemeye ko impunzi z'abarundi zija ku butaka bwayo, nanjye nkaba ndumwe muri izo mpunzi. Ndashimira leta ya Tanzania koko yo yabishimye ko duha ubutaka. Mu bwa kabiri ndakwiye gushimira ahasera amashirahamwe mpuzamakungu yitaye impunzi, kuko yaratanze amaserivisi menshi, yaba amashure, yaba ibiki, ibintu byose serivisi zitangwa ngaha z'aba healthcare, haba education nyene n'ibindi. Ibi byose turakwiye gushimira, ndayishimira leta ya Tanzania cyane na hasere. Wa gatatu aribwo naho bari kuja ubwa mbere nta ngorane, ndashimira abavyeyi bo banyitayeho, hama nkongera nkashimira n'abagenzi. Tanejereje cyane umuntu azibagira ngo ico kintu ni agatima k'abarundi bagiye hamwe, babigisha bagiye hamwe kugira baje hamwe barondere ukuntu kugwaruka rw'Uburundi boshobora ubumenyi kugira muri kazoza abo bana bari mu nkambi
bashobore kuzogira kuyo ntambwe babahaye. Ubwo rero baragiye hamwe barafonda amashure atandukanye n'ibisata bitandukanye kugira bahe ubumenyi abo banyeshuri. Ubwo bakaba bamaze no gushika ku ntambwe zo gusohora abanyeshuri batandukanye, reka bamwe bakaba bari mu bihugu byo hanze, reka mbere hariho n'ababandanije bakaba bariko baraheza na universite zo hiyo muri Amerika. N'abandi bakaba baragiye muri ama universite yo ngaha nyene muri Tanzania, zo bita za Tumaini, reka mbere n'ahandi. Ubwo rero bamwe nabo bamaze kugenda mu Burundi, hari abo bashika bakora akazi, reka mbere n'abandi babandanya nabo bakorana bakaba bashima intambwe nk'iyo n'ubwenge bafise. Ivyo nkaba ndabikenguruka rwose. I could see the passion in these young people's eyes when we spoke about school, so I talked to them about their hopes and dreams. Even though many have never stepped 200 meters beyond the refugee camp, they see more in the future. They do not allow their current condition to stop them from thinking beyond what they see every single day. They are aware that there are other people out there in the same situation as them. Majority of them aspire to work in fields involving refugees or war-torn regions of the world. Nukuba nokora nk'ibintu byo mu maserivisi yo gufasha mu mahoteli, mu maresitora cyangwa no ku ma aeroport. Hamwe noronka akaryo nkiga nk'uko ndavyifuza, nkagera ku rugero numva je kabisa nzoba numva ko nize, je shaka kuzoba umwe mu bantu bazorengera agateka kazina muntu bijanye n'ubu buzima nabonye bwambereye bwambereye nk'icigwa, ubuzima bugoye twaciyemo, nkaraba n'ingene twafashwe n'ingene bagenzi bacu benshi bafashwe. Je nca numva ko Imana inkundiye nkiga, nziga ku buryo nzoba muri abo bamwe bazorengera agateka n'uburenganzira bwa kiremwa muntu. Noshobora guheza ayo mashure, noshobora kuba umuganga, kuko nitegereje usanga abantu bakunda kugira ingorane zo ku mubiri, ingwara zikabamerera nabi. Rero kubera yuko usanga abantu benshi badatahura ingwara izo ariyo canke imitwe bashobora gukoresha, nico gituma nanje niyumviriye ko noshobora kuba mugo ruhande kugira ngo nongere kubafasha. Ivyo nifuza cane mu buzima nuko nabona ko igihugu coba gifise intumbero bijanye n'ubutungane bwiza bwa buri muntu wese. Ivyo nifuza rero kuba ndashobora kuba Dr. Andrew, hanini nivyo kuko nivyo bisanzwe bigoye igihugu cacu kandi dutegereza gukurikira. Ikintu ca mbere nshira imbere nanje no kubandanya amashuri nk'abandi, mukore mpije kubandanya amashuri. Kenshi na kenshi jewe ndi umuntu akunze kwitaho cyane utuntu tw'ugwaruka, cyane gukina n'utwana duto cyane, wiyumvira mu kintu dukino dushobora kubafasha muri kazoza kabo. Jere inyuma yaho rero nashira imbere cyane kuzoguma ikintu kizomfasha kwama ndi hafi y'abana na cyane bato binashitse mu hantu henshi uzosanga harabaye intambara, mugabo sivyo twifuza kuzogumaho. Ndi ibintu bya bigumisha amakuru aho ndonse nya chance ikintu cya mbere kabisa no kurikirana, so ndabikunda cyane. Urumva ni ibintu bisabwa kwigwa, nanje nshoboye kuvyiga asiye nkakora akazi byo mfasha cyane kuko ndabikunda, ibintu nakunze kwa nyuma. Jewe mbona ko ibintu nokurikirana ari ibintu bijanye na psychology, ibintu byo kurera abana ibintu bagenda bakora, kandi numva ivyo bintu bikenewe ko biba bicanze n'ibintu bijanye n'ibya sport. Uraba ubuzima bw'umuntu ukuntu usanga bumeze mu bijanye n'ibya physique, kuko nabonye ko ari byo bintu nenga je noshobora gukora muri iki gihe. Gushika aho nzoba umunyamakuru kugira nzoze ndafasha
abanyagihugu kumenya amakuru yo hirya no hino mu buzima bwanje, kuko isi ni nini kandi ibihakorerwa nyene biratandukanye. Rero aho noba nosaba noshaka ko noza ndafasha abanyagihugu bo mu mihingo yose kumenya amakuru yahatandukanye mu isi. Mu buzima bwanje ndifuza kuzokorana n'ugwaruka rwo muri Afrika kugira turabe ukuntu twoshobora kurondera umuti w'amakuba yagiye ahura Afrika kuva Afrika ikibaho, kuva muri izi systeme za démocratisation, muri izi systeme za colonisation. Ni ibintu byagiye bitanga impact zikomeye ku buzima bw'umunyafrika, cyane cyane abana, abakenyezi, usanga ari ibintu biteye agahinda. As they think of the future, they also think of where they came from. All of them see Burundi as their home country. Even those who have never been there share the same love for the country as those who were born there. Some express their opinions about the politics of Burundi and what they believe should be done to make a peaceful environment for the Burundians who are returning home and those who already live there. I Burundi turacyafise ingorane yo kudatahurana, kwemerana, kumva yuko naka abaye muremure ababaye umwasi wawe, naka agize ivyumviro bidasangiye n'ivy'iwawe abaye umwasi wawe. Okay, no, abantu turikeye diferama, il faut que habaho itandukaniro, il faut que twese ntidushobora kuba abantu bamwe. Ingone ziri mu Burundi nuko jewe nimba nshigikiye ibi we ntubishigikire directement ucume ngo baye umwasi wanje. Rero ikintu gishobora kugwa mu Burundi kugira ngo izo ngorane z'amoko zihere canke izo ngorane z'ingwano zihere, nuko abarundi bakwiye gutahura yuko yaba umututsi, yaba umuhutu, yaba umutwa, twese twaremwe turi abantu, kandi twese ntidukwiye kuba bamwe, kandi twese ntidukwiye kugira ivyumviro bimwe, tuza kugira ivyumviro bitandukanye. Kujya rero dukwiye kugira ivyumviro bitandukanye, nuko dukwiye kwemerana, ntidukwiye gufata kubaho divergence ngo bitume habaho ingwano dushwana ngo nuko tudasangiye ivyumviro, kuko ntidutegezwe kubisangira. No mu rugo n'umugabo n'umugore baba barabanye, yego barabana cinke bakabarumba akavuga ati nuko bivuga ati baba babaye umwe, ariko ivyumviro bitegezwe kuba bimwe. Solution kugira ngo injyane z'i Burundi canke ingora z'i Burundi zihere, nuko abarundi bakwiye gutahurana. Nimba uyavuga ati a ugatahura uvuga a, numba udavuga ati i ugatahura, kuko mwese nimushobora kuvuga a nimushobora kuvuga i. Mu vy'ukuri ugwaruka rumaze gutora ubwenge, nuvuga ngo no gutora ubwenge, rukamenya ingorane iyo zavuye. Turavye ingorane ahanini abazizanye n'abantu, nuvuga muri iyi myaka n'abantu twokwita ko ari abakuze cyane. Aba nabo bandi bagiye mu ngorane, nuvuga bariko barazibamwo ubunye, n'abantu bashasha nigo gwaruka. Rero nkuko mubivuze ugwaruka rumaze kubona yuko badutegeza kurengera ibintu by'ubwoko, ugategeza kubona ingorane rufise, ico gihe kazoza bizoba vyoroshe kugira ngo gategurwe neza, kazoba gateguwe neza cyane, kuko mu gihe bamaze gufatana mu nda atandyane ziriho, bazoca biyumvira ibintu by'imigambi y'iterambere. No kuvuga rero ikindi nuko turavye ugwaruka rw'ubu rero, n'aba bari mu makambi, abari tuvuge abari hanze y'igihugu, mu vy'ukuri ico kintu kiriko kirabavamo c'ubwoko. Bibonekera hehe? Biboneka yuko kwanza uravye nk'abantu bahunguka barakubwira bati tugeze hariya dusanga turi mu bandi. Ivyo onye usanga biri ku mpande zibiri, biri ku ruhande rw'abakirwa n'uruhande rw'abakira. Abahungutse rero bo bagiye biteguye, ugasanga nabo mu gihugu bagiye bafise umutima wo kwakira abandi. Mu vy'ukuri amahoro azoboneka, kiriko mbona, kandi kazoba gateguwe neza. With the bittersweet memories of the life they have lived, most of them agree that togetherness has been their survival mechanism.
They talk about how relationships have changed with time. At this point, they say they have become more like family. After all, they have been living together for as long as they can remember. Bisanzwe muri no minsi novuga ati vama imibereho y'ubwoko bwo mu nkambi ni bwiza kandi barumvikana. Igitangaje rero aho bumvikanira benshi usanga bahurira nko mu by'inkino, n'ibyo usanga rero uwo mwumvikano uri. Ariko kera kubera ata bintu by'amamuvuma byari mu nkambi, sinzi ukuntu bivuga, ntabwo wasanga umwe yigunze, ariko habereye nk'ibintu by'inkino, football, basketball, volleyball, cyangwa ibintu by'amateatre cyangwa amagroupe y'abaririmbyi, usanga bahuriye kuri ibyo, ugasanga bakunda, yani barakundana cyane. Nk'akarorero nk'abantu bakina umupira bafitaniye imigenderanire imwe idasanzwe, gukundana, gutizana ibintu, kugirana, ugasanga vraiment barakundanye bimwe bidasanzwe. Aho ngize amaso ndabona ko vraiment abantu basa n'abashize hamwe mu ngorane bafise ngaha. Nanje ngerageje kuraba nk'ingene byatanguye tugishika nko ngaha mu nkambi. Kijya gihe wamengo nta kumvikana kuriho hagati y'abajene, kuko umwe yavuga ati ngo je mvuye hariya, ngo harusha ubwiza hariya iwacu. Kacu usanga bamwe bahuriye mbere kurwana, ugasanga nk'abaje batava hamwe n'ukugwana gusa. Umukaza wumva ati je nzi kibembe nawe uzi kirundi gusa, ati we fake sana. Basigaye bahurira hamwe ari nk'abadafise akazi, bagahurira kwirigara batera inkuru, bakina inkino z'amaboko, canke abandi nabo baba ari abanyeshure bakumvikana. Ubu nta by'amacakubiri biriho nk'uko nyene babivuze. Ubu barashinga imigwi bahuriramwo, kuko ubu umengo mu bajene nta mwanya wo guta bafise mu vyerekeye mu bikorwa vya misi yose. Although I'm here today sharing these stories of hope, I have known what life is like at the other side of the camera. I attended school with many of these faces, and I share these memories that were once painful, but are now the strength in all of us. With the miracle move to the United States in 2002 and a great deal of determination and support, I have achieved quite a few of my life goals. For the past 8, 10, 12 years, these young people have now lived. They have survived through the poor nutrition and limited access to water and education. They have kept smiles, laughter, and joyful hearts as the highlight of their being. Because their reason for staying strong today is to help others in their condition tomorrow, they win at this struggle for life. I'm confident that the goals, hopes, and dreams discussed in this video will not remain empty words. They will become reality because the young people you have just met are determined and hopeful beyond measures, even more so than I ever was. Umushinge ubuzima, agateka kumwana bikazoza kumuryango wose, agateka kumwana umushinge ubuzima, agateka kumwana I am Tony Lake and I teach at Georgetown University and have been on the St. Mary's Board of Trustees, which I enjoy very much. I have until very recently been the chairman of the U.S. Fund for UNICEF,
and am still a part of the board. What the U.S. fund does is to raise money, lots and lots of money to go to UNICEF, because UNICEF is the only agency at the United Nations that has to raise all of its money every year. It doesn't get regular financing, so that there are national committees all around the world that raise money for UNICEF, and that's what the U.S. fund does. And it's tremendously rewarding, because there's nothing better than seeing small children smile. You don't know, you don't adopt them, I don't believe in that, but you know that somehow what you were doing has helped UNICEF do its extraordinary job of saving lives and making lives better for children. Now, some of the money is just general money, and that goes to UNICEF as a whole, because you have to pay for all the officials in New York and all. But a lot of it is targeted directly for certain programs. Last year I volunteered for a month in South Africa working on a UNICEF project, just so that I could also see with my eyes how it works on the ground. Of course, it's the High Commissioner for Refugees that does the actual running of the camps in the UN system, but then UNICEF comes in and helps the children. If you say to most Americans, UNICEF is helping in a refugee camp, they will think about it mostly in terms of food or shelter or clothing. But perhaps the most important thing I think that UNICEF does beyond those is education, because it is the education in the camps that gives children then a hope for a future. One of the things I like about UNICEF, more than almost any other agency I've ever seen, is that it is very efficient.